టీచర్ జాబే మీ లక్ష్యమా? తెలంగాణ టెట్ డిఎస్సి, ఏపీ డిఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యే విద్యార్థులకు రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్, ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్. ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కావాలంటే దిల్సుఖ్నగర్ హైదరాబాద్ రండి. ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాస్ కావాలంటే ప్లే స్టోర్ నుంచి రామయ్య కంప్యూటర్ కోచింగ్ సెంటర్ మొబైల్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. In all competitive examinations, you cannot find the question paper without a question from articles. As part of the academics and also as part of the competitive examinations, you are supposed to study the articles in different ways. What are articles? Where do we use articles? The importance of articles in English grammar. Yes, now we will see the articles. See, a, an, ar, and the are called articles. The three letters or words like a, and the. A or an, not a comma an, a or an, because a or an is used for the same purpose, to show the meaning of one, single, and the is used to show the definiteness, the particularity or the specification. There are two types of articles in English grammar: the indefinite articles, the definite articles. A or an is called the indefinite articles, thou is called the definite article. The name itself, definite, the or the, we can pronounce it as the or the. Thou or the is called definite article because it is used before the things which show the definiteness, which show the particularity, which show the specification. But whereas a or an is used before any singular countable noun that gives the meaning of one, single. Yes. Now we come to Telugu. A, an, the అనే ఆర్టికల్స్ బ్రాడ్గా రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాం. ఏ, యాన్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్, ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్. ఖచ్చితమైనటువంటి విషయాల ముందు, డెఫినెట్ విషయాల ముందు, పర్టికులర్గా చెప్పబడే విషయాల ముందు, అది పర్సన్స్ కావచ్చు, ప్లేసెస్ కావచ్చు, థింగ్స్ కావచ్చు, డెఫినెట్గా చెప్పితే దాని ముందు ద యూజ్ చేయాలి. లేదు, టు షో వన్ నెంబర్ చెప్పటానికి వన్ అని చెప్తే వాటి ముందు ఏ యూజ్ చేయాలి. జస్ట్ ఫర్ యువర్ క్యాజువల్ అండర్స్టాండింగ్, ఫర్ బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్. సి, ఇట్స్ అ పెన్, ఇట్స్ ఎ పెన్. ఇది ఒక పెన్ను. ఎ పెన్, వన్ పెన్, వన్ పెన్. ఇట్ ఈస్ ద పెన్ which is presented by the chief minister, the pen. Both sentences are right. Can you find any difference between these two sentences? It is a pen, it is the pen presented by the chief minister. Yes, there is a difference. When I say it's a pen, the number is only one. It's casual, no definiteness, only indefinite. If I say it is the pen, it has specification. It's not a common one. It is presented by the chief minister of the state, the pen. See, when we show the particularity, we go for a definite article. If there is no particularity and if it is a singular count noun, then we use a or an based on the sounds. Look at the board. Indefinite article, say for example, a or an can be used before a singular countable noun. The noun must be singular, the noun must be countable. Yes, it must be singular in number, it must be countable. Then only we use a or an. He gave me a pen, a pen. He gave me an umbrella. A or an gives the sense of one, single, one or single. Yes. Now we will see in Telugu.
ఏ యాన్ అనే ఆర్టికల్స్ను ఒక అనే అర్థంలో సింగులర్ కౌంట్ నౌన్ ముందు ఉపయోగిస్తాం. సింగులర్ ఏకవచనం, కౌంటబుల్ లెక్కింపదగిన, నౌన్ పేరు నామవాచకం. ఏకవచనంలో ఉన్న లెక్కింపదగిన నామవాచకం ముందు ఏ లేదా యాన్ ఉపయోగిస్తాం. ఎస్, ఎప్పుడు ఏ ఉపయోగించాలి, ఎప్పుడు యాన్ ఉపయోగించాలో we will see it in detailed manner. మనం దీని గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. A pen, p is a consonant sound. Consonant sound. Before consonant sounds, a is used. Before vowel sounds, an is used. Very simple. That must be a singular countable noun. If the singular countable noun is, or if the singular countable noun begins with the vowel sound, it takes article an. If the singular countable noun begins with the consonant sound, it takes a. ఏదైనా సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ వవెల్ సౌండ్తో ప్రారంభమైతే దాని ముందు యాన్ను, కాన్సోనెంట్ సౌండ్తో ప్రారంభమైతే దాని ముందు ఏను ఉపయోగించాలి. The first condition is very clear. If you want to use a or an, first you need to see whether it is singular or whether it is countable. If the word is a singular countable word, then only you are permitted to use article a or an. Yes, if it is consonant sound, we can use article a. If it is vowel sound, we can use article an. A or an are sound oriented articles. A or an should be used before a singular countable noun based on the sound it gives. Yes, a లేదా an అనే ఆర్టికల్ సింగులర్గా ఏకవచనం ఉన్న పదాల ముందు ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి అంటే, ఆ పదం ఏ సౌండ్తో ప్రారంభమైంది, ఆ పదం అచ్చుధ్వనితో ప్రారంభమైతే దాని ముందు యాన్ను, ఆ పదం హల్లుధ్వనితో ప్రారంభమైతే దాని ముందు ఏను యూజ్ చేయాలి. సో దట్ ఏ ఆర్ యాన్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్స్. నెక్స్ట్ we move to the introduction to the definite article. The or the is called the definite article because it is used to refer to the definite things, particular things, to show the specification. Any definite thing, ప్రత్యేకతను తెలియజేసే విషయాల ముందు, ప్రత్యేకతను తెలియజేసే వ్యక్తుల ముందు, ప్రత్యేకతను తెలియజేసే వస్తువుల ముందు, ప్రత్యేకతను తెలియజేసే ఎటువంటి అంశం ముందైనా ఆర్టికల్ దా యూజ్ చేయాలి. ఎస్, నౌ విల్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ద సన్ రైజెస్ ద ఈస్ట్. Sun is a unique thing. Yes, before unique things we use the. East is direction. Before directions we use article the. It is unique thing. It is a unique thing, or if it shows the direction, we go for article the definite article. Ramayana is a holy doctrine, holy book. If it is a holy doctrine like Ramayana, Mahabharata, the Bible, Quran, Adi Granth, Janda Avesta, Tripitakas, any text, any doctrine, religious or holy doctrine, before them we use definite article the. The Ramayana, the Bhagavad Gita, the Vedas, the Bible, the Quran, the Tripitakas, the Ashtanga Margas, the Janda Avesta, any before any holy doctrines. పవిత్ర గ్రంథాలు అంటామండి. పవిత్ర గ్రంథాల పేర్ల ముందు దా యూజ్ చేస్తుంటాం. విల్ సీ ఇన్ డీటెయిల్. ఇండియాలో అతి పెద్ద పవిత్ర గ్రంథం, వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ హోలీ సాక్రెడ్ బుక్? ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ద కాన్స్టిట్యూషన్
of India, not a constitution. The Constitution of India, the most sacred text, sacred book in India. You see, he is the student who got the first rank in the civil services. Yes, not a student. Yes, he is a student, but here the student, a student becomes the students. The student. What is the reason? We are saying about this student in a particular way, in a definite way, so that the student. Say for example, he is dash student, a student. But this sentence, who got the first rank? First rank ఎవరైతే పొందారో ఆ స్టూడెంట్ ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాం. ఈ హూ గాట్ ద ఫస్ట్ ర్యాంక్ అనేది ఈ స్టూడెంట్ని స్పెషల్గా చేసింది, పర్టికులర్గా చేసింది. సో ద స్టూడెంట్. The UNO is an international organization. Yes, it's an international peace body. It resolves many problems among the nations of the world. Right. The UNO is an international body. Before national and international organizations, we can use article the. See, the is definite article, which means it is used to show something in a particular way, in a specific way, in a definite way, so that the is called definite article. Now, we have seen the introduction to indefinite articles and definite articles. In this class, we will discuss this topic into 4 different modules. Yes, next we will see 4 different modules. First we will look at usage of an, where an should be used. Usage of a, where should we use article a. Usage of the or the, where should we use article the or the. Then omission, avoiding article, no article. So this topic is discussed in 4 modules. Module 1, usage of an. Module 2, usage of a. Module 3, usage of the. Module 4, omission of article. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఆర్టికల్స్లో మీరు క్వశ్చన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ముందుగా అసలు ఆర్టికల్ యూజ్ చెయ్యాలా లేదా అని చూడాలి మీరు. ఒమిషనా కాదా? ఆర్టికల్ షుడ్ బి ఒమిటెడ్. ఒమిటెడ్ అంటే నో ఆర్టికల్ అనమాట. ఆర్టికల్ వద్దు అని. ఆర్టికల్ పెట్టాలా లేదా చూడాలి. ఎస్, ఆర్టికల్ పెట్టాలి. అప్పుడు ఏ ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాలి? అండ్ a or the. No article, okay, it's no article. We will discuss this topic into 4 different modules, 4 different parts. Now our discussion on the first one, usage of an. An అనే ఆర్టికల్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? an అనే ఆర్టికల్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? In order to make you to understand the usage of an, I shall give you 3 important rules. యాన్ అనే ఆర్టికల్ను ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో తెలుసుకోవాలంటే మీరు తప్పనిసరిగా ఈ 3 రూల్స్, యాన్ ఉపయోగించగలిగే రూల్స్ తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. ఇన్ దట్ రూల్ నెంబర్ 1, యాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఎ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ విచ్ బిగిన్స్ విత్ ద వవెల్ సౌండ్. ఎస్, లుక్ ఎట్ ద డెఫినేషన్. బిఫోర్ ఎ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్. ఎస్, begins with the vowel sound. As I told you earlier, the word must be a singular, the word must be a countable noun. Then, if it begins with the vowel sound, if it starts with the vowel sound, then we use article an. ఏదైనా ఏకవచనంలో ఉన్న లెక్కింపదగిన పదం అందులో ఉన్న సౌండ్ వవెల్ సౌండ్తో ప్రారంభమైతే, అందులో ఉన్న మొదటి అక్షరం వవెల్ సౌండ్ని ఇస్తున్నట్లయితే, దెన్ వి యూజ్ ఆర్టికల్ యాన్. ఏకవచనంలో లెక్కింపదగిన పదం వవెల్ సౌండ్తో ప్రారంభమైతే అప్పుడు ఆ పదం ముందు యాన్ అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి. ఎస్, యాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఎనీ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్. It must be singular countable noun. Very careful. It must be singular, it must be countable. So that singular countable noun that must begin with the vowel sound. What do you mean by vowel sound?
Immediately someone will say, sir, A, E, I, O, U are vowel sounds, sir. No, A, E, I, O, U are vowel letters. There are 5 vowel letters in English, but 20 vowel sounds in English. Yes, here sound is important, not the letter. Don't look at A, E, I, O, U. Look at the sound. There are 20 vowel sounds. What do you mean? 5 vowel letters are giving 20 vowel sounds. 12 are pure vowel sounds. 8 are diphthong sounds. You will know about it in detail in the topic phonetics. Yes, phonetics అనే టాపిక్లో సౌండ్స్ గురించి మీరు డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం మనం. అక్కడ చూద్దాం. అప్పటి వరకు vowel sounds, there are 20 vowel sounds. What are the 20 vowel sounds? 2 pure vowels and 8 its combinations. What are the 2 pure vowel sounds? I, E, U, U, A, O. Yes, these are 12 pure vowel sounds. In Telugu, simply ఆ నుంచి అమ్మహ దాకా ఉన్న అక్షరాలని వవెల్స్, తెలుగులోని అచ్చు అక్షరాలే, ఇంగ్లీష్లో అచ్చు ధ్వనులు. కెన్ యు రిపీట్ ద సేమ్? ఆల్ తెలుగు vowel letters are vowel sounds in English. Yes, it's not a rule, but tentatively you can keep in your memory all vowel letters of Telugu language become vowel sounds in the English language. తెలుగులోని అచ్చు అక్షరాలు ఆ నుంచి అమ్మహ వరకు ఉన్న అచ్చు అక్షరాలని ఇంగ్లీష్లో అచ్చు ధ్వనులుగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ టు కీప్ దెమ్ ఇన్ యువర్ మెమరీ. రైట్. వాట్ ఆర్ ది 2 ప్యూర్ వవెల్ సౌండ్స్? I, E, U, U, A, O. These 12 are pure vowel sounds. Now our point is, if any singular countable noun begins with the vowel sound, then we go for article an. ఏదైనా ఒక సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ అచ్చుధ్వనితో ప్రారంభమైతే దాని ముందు యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. లుక్ ఎట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. కెన్ యూ ప్రొనౌన్స్ ఇట్? కెన్ యూ ట్రై? నాట్ ఎగ్, egg, egg. If I write in Telugu like this, we can write egg, 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 an egg. Engineer, an engineer. Englishman, an Englishman. Orange, an orange. Indian, an Indian. Umbrella, an umbrella. Yes. See the sound simply. Don't look at the letter. See the sound. Egg, an egg. Engineer, E, vowel sound. Englishman, E sound. Orange, A sound. Indian, E sound. Umbrella, A sound. Look at the sound. Don't look at the word. Any singular countable noun, if it begins with the vowel sound, then article an is used before it. ఏదైనా ఏకవచనంలో ఉన్నటువంటి పదం అచ్చుధ్వనితో ప్రారంభమైతే అలాంటి పదం ముందు మనం యాన్ అనే ఆర్టికల్ను యూజ్ చేయాలి. ఎస్. నెక్స్ట్ we will see the things. Yes. Yeah. But you should remember one point. Yes. Vowel letters are not important in the articles. Vowel sounds are important. An is used not before the vowel letters, but an is used before the vowel sounds. Vowel sounds are important, not the vowel letters. We know vowel letters A, E, I, O, U. We don't give any importance to vowel letters in the articles. We give importance to the vowel sounds, which I told you earlier. See, European, E. Letter is vowel but gives consonant sound. European, European, sound. So that here, European.
not an European, a European. Because in Telugu we may say it like this. Yeah, egg, as I told you. Yeah, an egg. Now you must have a doubt. Sir, here the word begins with the letter E. Here also the word begins with the letter E. But why should we go for A here? Why should we use an here? My dear students, don't look at the letter. See the sound. Listen to the sound. Observe the sound. Here the letter E gives the consonant sound. Before consonant sound, we use A. Here the letter E gives the vowel sound. Before the vowel sounds, we use article an. Sound is important, but not the letter. Yes, come to the third and fourth examples. University. Yeah. Sound is university. That comes from a sound. Umbrella, a sound. Same letters in both the words, U. But here, the letter U gives the consonant sound, a university. But here the letter U gives a sound, an umbrella. Right? Have you identified the difference? Not the letter, but the sound. Look at the sound. Don't look at the letter. Yes, though it is a consonant letter, it gives the vowel sound, an is used. Though it is a vowel letter, if it gives the consonant sound, go for article A. Yes, A before consonant sounds and before vowel sounds. A single sentence, A before consonant sounds and before vowel sounds. Look, some more examples here. 1 rupee coin, va. Who gives the sound va? Orange. Can you tell the answer? A 1 rupee coin, an orange. Again, the same rule, same logic. O gives the consonant sound, so article A is used. Here O gives a sound, vowel sound, then an is used. Look at another example. Union, a union. Often, an often. Yes, see, a European, an egg, a university, an umbrella, a 1 rupee coin, an orange, a union, an often. Mind the sounds carefully. Look at the sounds carefully. Don't get confusion by looking at the letter. See the sound. If it gives the vowel sound, an is used before it. If it gives the consonant sound, a is used before it. This is our rule number 1. Next we move to rule number 2. Yes. Here and there we come across many abbreviations. What do you mean by abbreviation? Say for example, abbreviation MRO, Mandal Revenue Officer, MRO, MP, Member of Parliament, abbreviation. If you take a letter from each word and put together, that is called abbreviation. Before abbreviations, any abbreviation, if the abbreviation begins with these letters, an is used before the abbreviations which begin with the letters like F, H, L, M, N, or S, X. ఏదైనా అబ్రివేషన్ సంక్షిప్త పదం, అబ్రివేషన్ అంటే తెలుగులో మనం సంక్షిప్త పదం అంటాం. ఏదైనా అబ్రివేషన్ ఇలాంటి అక్షరాలతో ప్రారంభమైతే అప్పుడు ఆ అబ్రివేషన్ ముందు యాన్ అనే ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాలి. వెరీ ఫన్నీ. ఎనీ అబ్రివేషన్ begins with any one of these letters, then you go for article an. Any abbreviation begins with this, right? Say for example, FRO, Forest Range Officer, FRO, not FRO, FRO, an FRO, HMT Watch, an HMT Watch, not HH, LIC agent, not LIC, an LIC agent, an LDC, an MLA, an NRI, an SI, an X-ray report. Look at, if any abbreviation begins with the following letters, these letters,
then we take article an before that abbreviation. ఏదైనా ఒక అబ్రివేషన్ ఇలాంటి అక్షరాలతో ప్రారంభమైతే ఆ అబ్రివేషన్ ముందు మనం ఎప్పుడు ఆర్టికల్ యాన్ ఉపయోగించాలి. ఎఫ్ హెచ్ ఎల్ ఎం ఎన్ ఆర్ ఎస్ ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ అవర్ సెకండ్ రూల్. టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. యూ మే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆన్ దిస్, రైట్? నెక్స్ట్ we move to the next and third and the last rule in the usage of an. యాన్ ఉపయోగించే సందర్భాలలో మూడవ రూల్ చూడండి. యాన్ is used before a singular countable noun. If that singular countable word begins with the letter H and H is silent, then we go for article an. Yes, an is used before a singular countable noun which begins with the letter H, but H must be silent, which means H gives the vowel sound. ఏదైనా ఒక సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ హెచ్ అనే అక్షరంతో ప్రారంభమై హెచ్ సైలెంట్ అయిపోయి వవెల్ సౌండ్ ఇస్తుంటే, అంటే పలకం. హెచ్ నార్మల్లీ గివ్స్ ద కాన్సోనెంట్ సౌండ్ హ. హ అని పలకం. ఆ ఆ ఈ ఏ ఇట్లా పలుకుతాం. హ అని పలకం. హ అని పలికితే హెచ్ నుంచి హ అనే సౌండ్ వస్తే అది కాన్సోనెంట్. హెచ్ నుంచి ఆ ఏ ఓ ఏ ఈ ఇది వవెల్ సౌండ్. ఇఫ్ ఎనీ వర్డ్ బిగిన్స్ విత్ ద లెటర్ హెచ్, begins with the letter H and it gives the vowel sound, then we use article an before it. Can you pronounce it? Honest man. Honest, not honest. Honest man. An honest man. Abdul Kalam was an honest man. An honorable leader. Gandhiji was an honorable leader in the freedom movement. Honorary salary, honorary post. She is holding an honorary position in the organization. Honorary. The letter H doesn't give the consonant sound. The letter H gives the vowel sound. If it gives ha, that means consonant sound. It is not giving ha sound. Ha is silent. Honest, honorable, honorary. Simple a sound, vowel sound. Air, varasudu, an air. Not hair. H-A-I-R, hair, not hair, air. Yes. See, the rule is very clear. If any singular countable noun begins with the letter H and if it gives the vowel sound, then article an is used before it. H అనే అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే ఏదైనా సింగులర్ కౌంటబుల్ పదము హెచ్ నుంచి వవెల్ సౌండ్ వస్తున్నట్లయితే, అచ్చుధ్వని వస్తున్నట్లయితే అప్పుడు ఆ పదం ముందు మనము ఎట్లా ఉపయోగిస్తామంటే ఆర్టికల్ యాన్ ఉపయోగిస్తాం. ఒకవేళ హెచ్ నుంచి ఇలా వవెల్ సౌండ్ కాకుండా కాన్సోనెంట్ సౌండ్ వస్తుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్ అంటాం. హాస్పిటల్ అనము హ హ. హాస్పిటల్, హౌస్, హార్స్, history book. See the next, we'll see the next difference. Yes, how H is different. Yes, if the word gives the consonant sound, a hospital, a horse, a house, a home, because H gives the consonant sound. If the H gives the consonant sound, as usual article a is used. If the H gives the vowel sound, as usual an is used. హెచ్ అనే అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే పదం అచ్చుధ్వనిని కలిగి ఉన్నట్లయితే వాటి ముందు యాన్ను, హల్లుధ్వనిని ఇస్తున్నట్లయితే వాటి ముందు ఏను ఉపయోగించాలి. నౌ వి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్. అవర్ నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్, నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ ఈజ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఏ. ఏన ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాలి. ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? ఎస్, యాన్ వవెల్ సౌండ్స్ అంటే ఏ కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్. వెరీ క్లియర్. ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ a singular countable noun which begins with the consonant sound. Yes, before a singular countable noun. Yes, the first step is it is used before a singular countable noun that begins with consonant sound. ఏకవచనంలో ఉన్న లెక్కింపదగిన పదం ముందు మాత్రమే ఏ లేదా యాని యూజ్ చేస్తామని డిస్కస్ చేసాం. అట్లాంటి సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్
కాన్సోనెంట్ సౌండ్తో ప్రారంభమైతే ఏ యూజ్ చేయాలి. ఇంతకుముందు మనం చూసాం వోవెల్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అయితే యాన్ యూజ్ చేసాం, కాన్సోనెంట్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అయితే ఏ యూజ్ చేయాలి. ఎస్, లుక్ ఎట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. బాయ్, ఎ బాయ్, ఎ గర్ల్, గ గ, బర్డ్, బ బ, కాన్సోనెంట్ సౌండ్. క్లాస్రూమ్, క, టీచర్, ట, ఎ టీచర్, డాక్టర్, a doctor, all are consonant sounds. Yes, boy, ba. There are 24 consonant sounds in English. Yes, there are 24 consonant sounds. What do you mean by? Yes, 21 consonant letters but 24 consonant sounds. 21 consonant letters are giving 24 consonant sounds in English. P, T, K, B, D, G, F, V, T, D, L, R, S, Sh, Ch, J, J, Z, Ma, Na, Ing, Ya, Va, Ha. You can count 24 consonant sounds I uttered. You can count my sounds. Yes, shall I repeat again? P, T, K, B, D, G, F, V, T, D, L, R, S, Sh, Ch, J, J, Z, Ma, Na, Ing, Ya, Va, Ha. These are 24 consonant sounds in English. Before these 24 consonant sounds, we use article A. This is the rule, the fundamental rule, the basic rule in the usage of article A. Now we move to rule number 2. Before that, just have a look on sound. Sound is important, but not the letter. Hospital, as I told you earlier, ha, ha, ha. In Telugu, like this. In phonetics, we use like this. Ha, ha. A hospital. Honest. Oh. It is an honest man. You must have a doubt. Here the letter H, here the letter H only. But here the letter H gives the consonant sound, so A is used. But here the letter H gives the vowel sound, so an is used. House, ha, ha, Telugu, a house. Honorable, an honorable. Don't look at the letter, look at the sound. If any word, countable word, singular countable word begins with the letter H, look at the sound. If it begins with consonant sound, take article A. If it begins with the vowel sound, take article an. This is an important note while deciding the article before the words which begin with the letter H. Now we move to rule number 2 in article A. Yes. Before a numerical term, any numerical term, yes, numbering words, that word shows number or quantification, then article is used before it. Article A is used before the numerical terms which show the number or the quantification. సంఖ్యాపరమైన పదాల ముందు, సంఖ్యను తెలియజేసే పదాల ముందు అవి క్యాజువల్గా చెప్పబట్లయితే వాటి ముందు ఆర్టికల్ ఏ యూజ్ చేయాలి. ఇఫ్ ఎనీ న్యూమరికల్ టర్మ్ ఈజ్ సెడ్ ఇన్ ఏ క్యాజువల్ మేనర్, దెన్ వీ గో ఫర్ ఆర్టికల్ ఏ. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ డజన్, ఏ 100, ఏ 1000, a lakh, a million, a crore, a billion, a trillion. All are consonant sounds only. Dozen, da, ha, 1000, tha, lakh, la, mi, ma, kha, ba, ta. Yes, before numerical terms, before the quantifications, we use article A, but not at all the times. There is a difference. If we say these numerical terms in a casual manner, we use article A. If the numerical terms are used as the unit of measurement, then we use article the. We'll repeat the point again. If these numerical terms are used in a casual manner, that means to show the quantification
article A is used. Otherwise, if the same numerical numbers are used as the unit of measurement, we use article the. Sometimes the questions are being asked on this point. I will repeat it again. సాధారణంగా సంఖ్యలను తెలిపే ఈ పదాల ముందు ఏ ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాం, కానీ ఈ పదాలు కొలతలకు ప్రామాణికంగా ఉపయోగపడితే అప్పుడు వీటి ముందు దా ఉపయోగిస్తాం. ఎలా? విల్ సీ. విల్ సీ. నెక్స్ట్, దా ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద క్వాంటిఫికేషన్స్ if it is said as the unit of measurement. If the numbers are shared, if the numbers are said unit of measurements. Say for example, bananas are sold by the dozens, not a dozen. The dozen or the dozens, dozen or dozens. By the dozen, by the liter, by the meter, dozen, 100, 1000, meters, liters, kilometers. The quantification items, if they are used as the unit of measurements, then we use article the. సాధారణంగా అయితేనేమో ఆర్టికల్ ఏ యూజ్ చేస్తాము, కానీ ఇలాంటి పదాలను మనము కొలతకు ప్రామాణికంగా కొలతకు ప్రామాణికంగా యూజ్ చేస్తే ఆర్టికల్ దా యూజ్ చేస్తాము. బనానాస్ డజన్లలో అమ్ముతారు. డిస్టాన్స్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై ద కిలోమీటర్స్. దూరాలను కిలోమీటర్లో కొలుస్తారు. క్లాత్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ ద మీటర్స్. మీటర్లో కొలుస్తారు. మిల్క్ ఈజ్ సోల్డ్ ఇన్ ద లీటర్స్. లీటర్లో కొలుస్తారు. చూడండి, ఇలా కొలతకు ప్రామాణికంగా చెబితే దెన్ వీ గో ఫర్ ఆర్టికల్ ది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫిక్ మేనర్ యాజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్, దెన్ వీ టేక్ ఆర్టికల్ ద బిఫోర్ ద క్వాంటిఫికేషన్స్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ ఇన్ ఏ నార్మల్ వే, it always takes article A before it, before the numerical terms. Article A before numerical terms. Article D before the same quantifications or numerical terms if they are said as the unit of measurements. Article A and its usage. Yes. Are you clear with indefinite articles and A? Briefly talking about indefinite articles. An is used before the vowel sounds. Of course, singular countable noun begins with the vowel sound. A is used before a singular countable noun begins with the consonant sound. Very clear? Vowel sounds mundu an nu, consonant sounds mundu a nu use cheyali. Ela anedi you have seen. Now we move to the next article, article the. వేల సంఖ్యలో అభ్యర్థులను ఉపాధ్యాయులుగా తీర్చిదిద్దిన డైరెక్టర్ సిరికొండ లక్ష్మీనారాయణ గారి సారథ్యంలో స్టేట్ ఫేమ్ ఫ్యాకల్టీస్ చే ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ బోధన అందించే ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటిటివ్ కోచింగ్ సెంటర్, దిల్సుఖ్నగర్, హైదరాబాద్. 100% నూతన సిలబస్ ఆధారంగా ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్లలో బోధన. ఆన్లైన్ కోచింగ్ కొరకు డౌన్లోడ్ చేయండి రామయ్య కాంపిటిటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ మొబైల్ యాప్. ప్లే స్టోర్ అండ్ యాప్ స్టోర్లలో లభ్యం. ఆన్లైన్ కోచింగ్ లో అన్ని కోర్సులు తక్కువ ఫీజుతో 1 year వ్యాలిడిటీతో పాటు 1 month, 3 months, 6 months, 9 months వ్యాలిడిటీ ప్యాకేజీలు అందుబాటులో కలవు. పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి 9246208422 88855555202.